talking about inter-process communication. We said that the first solution we had is mutual exclusion with busy waiting. First, let's remember what we mean by mutual exclusion. Okay, mutual exclusion meant that some way of making sure that if one process is using a shared variable, the other process will be excluded from doing the same thing. So if in a critical region, if some process is doing something, the other processes are not allowed to do the same thing. So this is called mutual exclusion. And for that mutual exclusion, we declare some places as critical regions. Inside the critical region, you have to be mutually exclusive. And the basic definition for the inter-process communication basic problem is this race condition. If two or more processes are reading or writing some shared data, and the final result depends on who runs first. Okay? So if you have a race condition, that means that you have a big problem. You need to solve this problem before continuing, otherwise your program output will be different from different runs. That will be a very serious problem in terms of inter-process communication. For that, to prevent these race conditions, we said that we should have critical regions. Inside those critical regions, we should do the mutual exclusion. Okay. So to prevent those problems, we said that there are 4 rules. Okay. So requirements for avoiding race conditions. We said that this is mutual exclusion. No two processes can be simultaneously inside the critical region. Okay, this is a very basic rule. Mutual exclusion. And we cannot make any assumptions about the speeds or the number of CPUs. You cannot say that one process is faster than the other, or the CPUs are so fast or so slow. Or you cannot make any assumption about the number of CPUs. No process, if you are inside the critical region, then you can block other processes, but if you are not inside your critical region, you may not block any other processes. And finally, no process should have to wait forever to enter its critical region. Okay, these are the 4 rules of avoiding race conditions. This is just a repeat, I will not go all the details. We said that we have the very primitive way of doing this mutual exclusion is busy waiting. Okay. For the busy waiting, we have the lock variables. String alternation, patterns solutions, and the TSL instruction. So the lock variables is this. So what is the problem with the lock variables? What is the problem with the lock variables? Atomik yapıda değildi. Yani içeri ikisi birden girebiliyorlar. Yani switch olursa ikisi birden içeride olabiliyor. So regarding this example, what is the problem with this example? What you are saying is correct, okay. So how do you say the same thing with this example? What can happen with this example? Birisi mi konuştu? Ne dedi? These are all busy waiting examples. No, I'm not talking about busy waiting. I'm talking about there is something wrong with this code. That it doesn't prevent busy waiting. What is the problem with busy waiting? CPU boş kalıyor. Okay, it spins. It uses the CPU unnecessarily because it spins on a lock. So that's the problem. So it's an efficiency problem. But the problem here is not the efficiency problem. The problem here is something different. İkisi birden laklama durumu var. Şu kodun üzerinde söyle ya. Niye söz konuşuyorsun ya? 1, 2, 3, 4 satırlık kod gösterdim. Burada bana bir şey söyle. Oraya gidiyordum, oraya giriyordum, oraya giriyordum. Sürekli while olduğu için hocam orada bir CPU meşgul etme
durumu oluyor. Biraz önce onu söyledim. O bir efficiency problemi. Race condition değil. Evet. Şimdi birinci proses log 1'i daha biri eşitlemeden yani orada switch olduğu diğer prosese geçtiğinde while geçmiş oluyor. O da log'u 1 yaptı. Sonra aşağıya kritik şekline girip switch yaptığında ikisi birden aynı yerde olmuş oluyor. Evet, proseslerden bir tanesi lock'a baktı. Baktı ki şey değil, lock 0. Lock 0 olduğu için loop'tan çıktı, buraya geldi. Ama hala lock'a bir atamadı. Eşitlemi değil, atamadı. Atamadı. Tamam mı? Hocam mühendis oldun, atamadı. Lock'a hala bir atamadı. Diğer proses başladı. Buraya geldi, o da gördü ki lock, evet lock güzel 0'mış. O zaman lock 0 olduğuna göre ben de devam ederim dedi. Sonra iki proses birden şuraya gelmiş oldu. İkisi birden lock'a bir atacak ve critical region'a girecekler. Bunun önlemenin yolu neydi? Bunun önlemenin yolu şunun ikisini birden atomik yapmaktı. Yani hem test etmek hem de set etmenin atomik yapılması vardı, değil mi? Eğer bunu becerebilirsek bu çalışır demiş. Bu çalışır demiş. Hemen bunun arkasından hemen şöyle bir tane şeyimiz var. So there was another solution with strict alternation. Strict alternation means that, okay, this process runs, and then this process runs, and then this one. So they take turns in running their algorithms. So there is a global variable called turn. If turn is not 0, then it's an infinite loop. If turn is 0, then it enters the critical region, makes turn 1, and is in the non-critical region. How about this one? This one does exactly the same thing, so it just takes, this one only goes into the critical region if the turn is 0. This one goes to the critical region if the turn is 1. So they take turns. So what was the problem with this one? There was a very serious problem with this one too. There is no race condition here. They cannot be in the same critical region here. Okay, they cannot be in the same critical region at the same time. Yes, that's true, but there was another problem. What was the problem? Hangisinin ilk olacak? Hocam birbirlerini kilitliyorlar ama Ya nasıl kilitliyorlar? yani birisi sıfır yapıyor, daha doğrusu bunu biraz düşünmem lazım hocam. Biraz düşün öyleyse. Şöyle. Bir proses çalışırken yavaş çalışırsa hızlı çalışacak prosesin zamanını kesiyor. Nasıl? Hızını kesiyor. Nasıl? Onu bloklayarak. Yani ikisinde hız düşmüş oluyor. Burada kod göster nasıl? Evet. İşlemler sırayla oluyor. Soldaki ilk giriyor, sonra sağdaki girdiği için sıralanmış oluyor. Hep Tamam, zaten aynı sıralamasını istiyoruz biz. Strict alternation zaten adı. ama birisi daha işlemleri daha kısaysa onu bekleyecek, gelecek faale onun işlemlerini bitirmesini bekliyor. Bloklayıcı tabiatında var. Bloklayacaksın böyle. Critical region'da ikisi aynı anda olamaz ki. Amacımız o değil mi? İkisi bir de aynı anda critical region'da olamaz değil mi? Öbürünü bloklayacak tabii ki. Aynı anda olamaz ama zaten o critical region'da değil, kendi kodunu işletiyor. Bu bitirmişse, critical region'a gelmişse yine Evet. giremiyor, öbürküsünü bekliyor. Diyelim ki burada şey olsun, adam burada non-critical region'da, şurada non-critical region'da, burada çalışıyor non-critical region'da. Bu geldi çalıştı, turn'u 0 yapmış, 0. Girdi critical region'a çıktı, turn'u 1 yaptı, non-critical region'a geldi, tekrar başa döndü bu non-critical region'dayken. Turn 1, turn'un 0 olmasını bekliyor ama bu hala non-critical region'da olduğu için giremiyor. Yani bu adam critical region'da olmadığı halde bu adam kendi critical region'a girmiyor. Critical region'da kimse yok ama blokluk olmuş. Dolayısıyla neydi şu 4 numaralı? 4 numaralı burada şeydi, 3 numaralı pardon. No process running outside this critical region may block other processes. Böyle bir tane durum vardı. So that was the problem with this alternation. And then we had this Peterson's solutions. Peterson's solutions solved all these problems. There is no condition, race condition, and there is no a violation of those 4 rules. It said that if you wanted to enter the critical region, you say that I am interested in the, so there is an array of booleans here. In this case, n is 2, there are 2 processes. You said that I am interested in the entering the critical region.
and you say that this is my turn, and there is an infinite loop here. Okay, this is an infinite loop. Infinite loop. It says that okay, if my turn number is the process number, and my interested if the interested other is true, then that means that the other process is interested in this critical region too. So there must be a infinite loop here. So if this is my turn and other one is interested, then there is a problem. I have to wait. But no two process, I mean if there are two processes only, can wait in this loop, because turn can be either 1 or 0, okay? Turn can be either 1 or 0. So it depends who ran last time, this line. It depends on that condition. So turn is going to either 0 or 1, but both of them can be true here, that array. So one of the processes will exit from this loop and it will enter the critical region. And when it is done, it will call leave region, and the leave region makes this variable false, and the other process can enter the critical region at that time. Okay, so this is called Patterson solutions. It's a very nice solution. So, but again, it's a busy waiting. Another one is the mutual exclusion with TSL instruction. It's a test and set lock instruction. It is a CPU instruction. It says it reads this lock from the memory, okay, and it loads the value of this lock into this register Rx, and it sets a value of 1 to the lock memory position. So it does two things at the same time. Reads the contents of the memory word lock into register Rx, then stores a non-zero value at the memory address. So it is doing that testing and setting at the same time without any interruptions. It can be done atomically. We can use this instruction to enter the critical regions like this one. Okay, load the value of lock into register and set lock to some non-zero number, and I can compare the register value against 0. If the register value is 0, that means that nobody took the lock, then I can enter the region. Otherwise, I can enter I can return and enter the region. Otherwise, if this comparison is not correct, that means that if the register is not 0, then I will do an infinite loop, spin lock. So when I leave the region, I just use a regular CPU instruction. I just assign 0 to this memory location lock. So this is the hardware support that I get from the CPU. Before entering my critical region, I run this code. So these are all busy waiting solutions. So the problem with busy waiting solutions is, okay, we have looked at 4 of them: lock variables and the strict alternation. Those were bad, didn't work. They violated some of our rules. Test and set lock and Patterson's algorithm are good, but they are doing this busy waiting, spin lock. Maybe they are acceptable for short waits. I mean, maybe a few loops, especially on multiprocessors. But for general purpose use, we need a solution that permits sleeping. Instead of doing this looping, okay, looping all around, we should do some kind of a sleeping approach. If I need the lock and if I cannot get the lock, instead of looping, I should sleep and wait until the lock is ready. Okay, until the lock is ready. The thing is that, I mean, these busy waiting solutions, they are used sometimes. They are not that unuseful altogether. They are acceptable for short waits. Okay, we should not forget this, and because we will come back to this one, and we will use it in some places. Okay, any questions so far? Yes. Hocam şimdi burada TSL'de assembly olarak yazılmış ya kod. Biz bunu normal programlama dilinde nasıl yazacağız?
No, you don't. Well, I mean, in C or Java or C++, there are already libraries that let you that use structures like those. So you don't write code in assembly. I mean, in this case, I am trying to explain you how the things are working underneath the library. So, I mean, we don't write our multi-threading libraries. We use the pthread, right? So, but we should know what's going on under the hood. That's what we are looking at those. And in C, it is possible to write assembly, right? In C, you can say that this is my inline assembly code, and call this assembly code. You can interleave your C code and assembly code altogether in the same C file. C is a very flexible programming language. Okay, so last time I talked about this Spinlux and priority inversion. Somebody tell me what this is. What is a priority inversion? Priority inversion. Yes. Bir prosesin önceliği varsa eğer ve bir kaynağa eriştiği sırada öncelik onda olduğu için CPU sürekli o prosesi kilitleyip ona verecek ve önceliği düşük olan sürekli beklemede kalacak. Tamam, zaten beklediğimiz isteğimiz bu. İlk gelen alıyor hocam. İstediğimiz bu değil mi zaten priority? Önceliği çok olan sürekli çalışsın işini bitirinceye kadar. Önceliği küçük olan da almasın. İstediğiniz o değil hocam Priority ne demek? Öncelik demek değil mi? Önceliği yüksek olan CPU'yu kullansın işini bitirinceye kadar. İşini bitirdiği zaman da önceliği düşük olan alsın değil mi? Priority inversion'dan bahsediyoruz. Priority'yi ters çeviriyor. Önceliği yüksek olan garip bir şekilde şeyini alamıyor. CPU'yu alamıyor. Hiç ders çalışma, kitap okuma falan yok mu sizde ya? Onu biliyorum zaten. Yok. Ama şikayet etmeye yakınma yapar. Hocam kitap bitmiyor ya. Ha? Kitap çok uzun ama ya. Kitap bitmiyor yani. Bayağı ben okumaya çalışıyorum da bayağı uzun sürüyor. Mesela bir ünite bir günde falan bitiyor yani. Çok güzel zaten, ben 3. ünitede neyim? 3 günde bitiriyorsun. Hocam sabahtan akşama kadar onu okusam yani öyle bir ders. Kaç kredi bu ders? 5. 4 kredi demek 4 saat ders. 4 saat çalışma, 4 saat ödev demek. Haftada. O demek. Zaten dönemde 18 kredi demek. Ya bir dönemin 18 kredine 4 ne yapıyor? 4. Evet, 4'te 1'i demek yani. Haftada 1 saatim var. Anladın mı? Hocam ilk gelen bitene kadar işini yapıyor. Diğer kısım mesela ilk proses I/O işlemi yapıyor diyelim. O başka prosese geçmeden yani bitirene kadar, işini bitirene kadar tutuyor. Diğerleri bekliyor onu. Tamam, zaten priority bu demek. Hocam Yüksek önceliği olan demek. Nedir mesela? Sen kırmızıda bekliyorsun ya da yolda gidiyorsun. Arkadan ambulans geldi, tamam mı? 100 tane de ambulans gelse, 1000 tane de ambulans gelse, ambulansların hepsi geçmeden sen geçemiyorsun, tamam mı? Önceliği yüksek demek bu demek. hocam. İstenen bir durum bu. Hocam onun önceliği yüksek yapar, ambulans geçiyor falan deyip durmayın bana. Evet, ambulanslar geçecek önce. Sonsuza kadar da olsa bekleyeceksiniz ambulanslar. Evet. Aynı priyoriteye sahip olma durumunda bir karışıklık. Yok, aynı priority değil. Birisi yüksek, birisi düşük. Önceliği olan önceliği olan proses while'ın içinde sürekli beklediği için diğeri lock'tan çıkamıyor sanırım. O da iş yapamıyor. Olabilir mi? Tamam, güzel, biraz daha söyle. Hemen hemen. Söyleyeyim. Yani hocam önceliği düşük olan proses lock'ın içine girmiş daha önceden. O sırada diğer proses, önceliği yüksek olan proses geliyor ve while'ın içine giriyor. Sürekli bir döngü içinde oluyor. Diğerine CPU verilmiyor. Evet. Sürekli ona veriliyor ama o da while'ın içinde dönüyor ve işlem yapamıyor.
Anladınız değil mi? Önceliği yüksek olan ambulanslar sürekli şeyi kullandığı için ambulans şey yapmış mesela. Ambulans girmiş kavşağa, sürekli kavşakta dönüp duruyor. Sonsuz döngü içerisinde. Ambulansın çıkabilmesi için ambulans kendisine bir şey arıyor. Çıkacak bir tane kavşaktan çıkma noktası arıyor ama çıkacak kavşakta çıkış noktaların hepsi de düşük öncelikli arabalar tarafından tıkanmış. Ambulans sadece ortada dönüp duruyor. Ona benziyor. Ambulansın biri şu loop'a girmiş. Yüksek priority'li proses şu loop'a girmiş. Neyi bekliyor bu? Lock'ın available olmasını bekliyor değil mi burada? Lock'a sürekli bakıyor. Lock eğer birse demek ki başka birisi almış diyor. Tekrar başa dönüyor. Tekrar başa dönüyor. Ne demek bu? Bu yüksek öncelikli olduğu için de hiçbir zaman lock'ı tutan adama CPU kullanma fırsatı vermiyor. Niye? Çünkü onun şeyi düşük, priority'si düşük. Priority'si düşük olduğu için çalışamayacak önce ondan önce. Halbuki birazcık ona izin verse o hemen lock'ı bırakacak. Bu da lock alıp işine devam edecek. Ya da ambulans kavşakta sürekli dönüyor. Oradan çıkacak bir yer bulsa bir kendisi ya ben kendi bekleyeyim şu düşük priority'li devam etse falan diye. Bunun önemi o kadar kolay değil. That's why we call this priority inversion. Priority var ama priority'yi ters çevirmiş gibi oluyoruz. Anladınız mı? Adamın priority'nin yüksek olması kendi aleyhine çalışıyor. Bu nerede oluyor bu problem? Nerede geliyor başımıza? Bu problem şeyde geliyor. Spin lock'larda oluyor. Çünkü spin lock'ta CPU bırakma diye bir şey yok. İşin sistemi ne zaman karar verdiriyor? Senin işin bitti diyor. Sen çok kullandın CPU'yu. Sen CPU buna ver. Ama priority yüksek olduğu için operating system de karışamıyor. Böyle bir tane infinite loop var. So this was the last time we looked at this one. Okay, spin locks and priority inversion. So let's prevent all these problems, inefficiency of CPU usage and the priority inversion. Let's look at blocking instead of busy waiting. Okay, so we don't want to waste time by busy waiting. Okay, the simplest way is sleep and wake up. Instead of going into an infinite loop to wait for the lock to be available, we go to sleep. Okay. We call sleep, okay, and block ourselves, our process, our thread. And if the lock is available, whoever makes it available sends a signal to us, and our process is waken up, and we can continue. This way, I am not wasting any CPU time. This way, I am not doing any priority inversion because my high priority process goes to the sleep when the lock is not available. Okay, so this is called blocking instead of busy waiting, and there is I will tell you at least 4 or 5 different ways of doing this, and each one has advantages and disadvantages. Some of them are all of these are implemented in the Unix libraries. Okay, so before going on, let's talk about this classical problem of producer-consumer. Okay, there are two processes. One process is producing something, some data. The other process is consuming it. So that's why it's called producer and consumer. So producer processes some data and puts it in a, let's say, array, and the consumer takes it from there, okay? And it consumes it. So producer wants to add elements to the bounded buffer. In this case, my buffer is an array, okay? And if the buffer is full, the producer must sleep, okay? The consumer takes item from this buffer and it consumes it. If this is empty, then consumer has to sleep, okay? So this one sleeps if the buffer is full, this one sleeps if the buffer is empty. So this buffer could be only a single element too. It could be just one integer. It is still again a producer-consumer problem. And we will do this blocking instead of busy waiting on this classical toy problem. Okay, this is one example, okay, of doing this. So we have total of 100 items. So the buffer size is here. In this case, our buffer size is 100. Okay, we have 100 items. And both producer and consumer run in an infinite loop.
they produce infinite number of items and they consume infinite number of items. So the producer produces an item. Okay, it produces an item. The item produced could be any simple thing. It could be, let's say, it produces a number and it produces a number. Let's say this one. Let's say it's a 1, and it puts in here, and it produces another number. Let's say 5. It's here, and it puts another number. Let's say 11, and sometimes -7, etc. So it puts all these numbers inside this buffer, and consumer takes these numbers one by one. It takes this 1, for example, and it removes it, so it has 1 in it, etc. So this is what it is doing. When it produces an item, okay, if the count is n, that means that if there are n numbers, inside this box, then it means that I cannot continue because the buffer is full. So it sleeps. Okay, so it sleeps. It says that, okay, I'm going to sleep. This is a call to the operating system. Okay, so it sleeps until there is some buffer is available. If it is not full, okay, then it inserts the item inside the buffer. Okay, and there is an if statement here. It says that, okay, now since I have inserted an item, I should increment the count by 1. It increments the count by 1, but it does this. It says that I incremented the count by 1, but when I incremented the count, if the count is 1, then I should wake the consumer because consumer must be sleeping. Why? Because the buffer was empty, right? So what does this mean? This means that the value of count is 0, now you have incremented it by 1, so the counter is now 1, right? Since there is one element inside the buffer, I should wake the consumer so that it can continue, consuming whatever I have produced so far. Okay, so this is the loop for the producer. This is the loop for the consumer. Consumer says that if the count is 0, then I need to sleep. Somebody has to wake me up. Okay, somebody has to wake me up. This is what I'm going to do. If the count is not 0, then I will remove one of the items, and I will decrement the count by 1 because I took 1, I removed 1. But if the count was n, the value of the count was n, that means that the buffer was full and I removed 1 from the buffer, then maybe I should wake up the producer so that it can continue producing items. Then I can consume that item. Okay, so both of them can go to sleep. Both of them wakes up the other one. This one wakes up the consumer. This one wakes up the producer. So this is both of them are in an infinite loop. Okay. Both of them are in the infinite loop, and there is no spin lock. If one cannot continue, then it will. If one cannot continue, then it will go to sleep. Okay, it will go to sleep here. It will go to sleep. This one says that I should wake up the consumer. This one says that I should wake up the producer. Okay, so this is producer-consumer problem with the producer-consumer problem. Very primitive solution to the producer-consumer problem, but we have a race condition in this one. Race condition. This is not a perfect code. There is a problem with this, and we will look at the problem. So, any questions on this? So I get help from the operating system in waking up and sleeping the process. Any question? Yes. Hocam orada bir fonksiyonları olmasa direkt count'u arttırdığı zaman diğeri de zaten görüyor. Oradan öyle olmaz. Diğeri görmüyor ki, diğeri uyuyor. Yok, uyuyor, bir daha kalkmıyor mu? Yok. Uyuyan uyur. Uyuyan nasıl uyandırırsın proses olarak? Yok, süresi uyuduğu zaman bittiği zaman kalkmıyor mu hocam mesela? Timer değil, uyuyorum diyorsan. Timer değil. Diske bir şey sordun. Disk dedin ki bana 2 MB data yükle dedin şuradan. Ondan sonra uyumaya başladın. Diskten o data hazır olmadıkça sen uyanamıyorsun.
Bir prosesin kendi kendine uyanması diye bir şey yok. Birileri onu uyandıracak. Nasıl uyandıracak? Timer kurar, tamam mı? Beni 100 milisaniyede uyandır diye. Timer interrupt oluştuğu zaman işletim sisteme bakacak. Kim kurdu bunu? Bu. Öyleyse sen devam et. Senin o şeyin olduğu değil. Bunun beklemesi lazım. Bunun sleep dediği zaman bu ne? Birisinin uyandırması lazım. Kim uyandıracak onu? Bu uyandıracak. Zamanlı silip koysa oydu o zaman. Yani timerlı. O zaman sen spin lock'ın birazcık daha onu birisi söylemişti esasında. Spin lock yapmak yerine hocam oraya sleep 100 desek ne olur demişti. Hatırlıyor musunuz onu? Birileri demişti onu. Yok. Geçen hafta ben demiştim. Tamam, arkadaş demiş geçen hafta. Tamam mı? Yani o yine bir spin lock. Sadece spin lock'ın her bir adımında birazcık zaman koyuyorsun oraya. Ve güzel bir çözüm değil o. Niye? Ona kaç milisaniye yaparsın mesela? 100 milisaniye mi? 1000 milisaniye mi? 1 milisaniye mi? Yani 100 milisaniye, 1000 milisaniye yapsan onun 999 milisaniyesi bazı zamanlar waste olacak. O da önemli bir zaman, tamam mı? 1 milisaniye yapsan spin lock'tan çok farklı olmayacak. Arada bir şey. Sürekli bir verimsizlik var yani o işin içerisinde. Ne yapacağını diye. Bunun herhangi bir verimsizlik yok. Diğerinin beni uyandırması lazım. Item hazır oldukça uyandırması lazım diyor. Hiç problem yok. Ve hiçbir zaman yani buffer dolmadıkça ikisi de işini ya da boşalmadıkça ikisi de işini yapabiliyor. Buffer dolu ya da boşsa yapacak bir şey zaten yok. Yapacak bir şey zaten yok. Tamam. Şimdi burada there is a serious problem with this one. Serious problem with this one. There is a race condition. It is here. Let's say I am executing this line in the consumer. I said that, okay, I am here if the count is 0. I saw that the count is 0, then I am going to go to sleep, right? So I am here. Just write I am here. The operating system did the process switch. It switched from this process to this process, okay? It switched there from this process and this process. And this process ran, and it came here, and it said that count plus plus is equal to 0. Say that, okay, count is 0, I incremented it by 1, so I will say that, okay, wake the consumer. It will send a wake consumer signal to the consumer, okay, and it will continue its job, whatever it is doing. But this one is not sleeping, because this one is in right between this code and this code. So this one is running, so when you say wake consumer, that signal is going to be lost. You will not recover that signal because wake consumer works only if the consumer is sleeping, right? So the consumer is not sleeping. It is running this code. It says that count is 0. It knows that count is 0. Okay. It came here. I increment count by 1, and I saw that count is 0. I wake up the consumer, but the consumer is not sleeping. It is working. When I come back to this one, consumer goes to sleep. Okay. Consumer goes to sleep. And since this one is sleeping, this one will start running. It will produce lots of items. When the count is n, it will go to sleep too. So both of them is going to be sleeping forever. So there is a very bad deadlock actually, problem with this solution. The problem is same again. Checking against 0 and doing something should be done at the same time in an atomic way. And I am not doing it that way. I am saying that, okay, the count is 0. If the count is 0, then go to sleep. This should be done. This whole line should be done atomically without any interruptions. So I should prevent this using some kind of either TSN instructions or some other way of doing it. But we will use the standard pthread libraries or the condition libraries or the mutexes using that kind of solution. Okay. Any questions about this problem? So basically our solution will stay the same. We will have a producer and consumer, and we will try to prevent these kind of problems. Okay. The first solution is the semaphores. Semaphore is something very simple. It is just an integer, okay? Semaphore is an integer. You can see, whenever you see semaphore, okay? Whenever you see semaphore, you can say that it's an integer actually.
let me, can I, where is my, let me see if I have the one. Let me open up the code from the book. This one? Yeah, okay. See this? Say that typed up in semaphore. So it says that semaphore is an integer, right? So when you make a semaphore definition, it's an integer definition actually. So since integer is a very, very primitive data structure, what you can do with an integer, you can increment it and decrement it. That's what we are going to do. Okay? On a semaphore, I define two operations. Okay, think about object-oriented programming. I have two operations. I can do down, decrement the integer value by 1, or up, increment the integer value by 1. Okay? But these are special operations. When you do the down, it decrements the semaphore variable if greater than 0. Okay, when you say down, it decrements the semaphore variable if greater than 0. If 0, the process sleeps before doing the decrement. Okay? If the value is 0, process sleeps before doing the decrement, so it doesn't make it negative. So if the value is 0, the semaphore value is 0, it goes to sleep. But it is all done, the checking, decrementing and sleeping are done, all done atomically. You cannot separate each, you cannot separate one of them from the others. They are all done atomically when you do the down, okay? When you do the down. So down has possibly sleeps the process if the value is 0. The other operation is up. It increments the semaphore, okay? It increments the semaphore. If a process was sleeping on it, if somebody is sleeping on that semaphore, you will wake it up and let it do its decrement. So this is called wake up. So a semaphore, in other words, an integer, special integer, you can either do down or up on them, okay? And the down operation and up operation, it is all atomic. You cannot divide them into smaller parts. You cannot switch context while you are doing down or up. When you do the down, you decrement the value by 1. If the value is 0, then you don't decrement it, you go to sleep, okay? When you are doing up, okay, you increment the value by 1, okay? If a process was sleeping on that semaphore, then I would wake up that process. Okay. So this is not about just a single producer-consumer problem. It will generalize very well to multiple users on the semaphore. Okay, some processes might perform down, some processes may perform up. Okay, so this was invented by Dijkstra. This is the same Dijkstra that you remember from your data structures classes, the shortest path algorithm of Dijkstra. Okay, he's a very famous computer scientist. He has many inventions in computer science. Okay, so let's look at this examples of the semaphore. Again, in this case, I have my semaphore, mutual exclusion semaphore. The first value is 1, okay? When I say down this semaphore, down mutual exclusion semaphore, if the value is 1, it will go to 0, then I can enter my critical region and I will up. If the value is 0, at the beginning, let's say, if it is let's say this is not 1 but 0. If it is 0, when I say down MEX, then it will not decrement it, it will go to sleep until somebody performs an up on this semaphore. Okay, so it will wait until somebody wakes it up. Okay, questions? No questions?
Hocam, down'da mesela 1 olduğu zaman ilk baş 1'i 0'a çekip sonra uyuyor mu yoksa uyuduktan sonra? Yani uyuduktan sonra. 1'de 2 eğer 1 ise dağında, eğer bu 1 ise şu durumda uyuma falan yok. Doğrudan 0'a çekiyor ve 0'a çekiyor, critical region'e giriyor. Bu critical region'deyken başka bir tanesi gelip 0'a down yapmaya çalışırsa o sleep oluyor. Negatife gitmiyor. 0 diyor, 0 ben bunu down yapamam. Ne olacak? Ben bunu birisinin up yapmasını bekleyeceğim. Biri sonra up yaptığı zaman 1 oldu değil mi? O zaman hemen bu geliyor, bu çalışmaya başlıyor. Onu tekrar 0'a çekiyor ve critical region'e giriyor. Hocam arkasında dönen işte bir dizi var, bu adam sıfırsa o PID'sini alıp tutuyor da ondan sonra onu uyandırıyor. Down da up'ta operating system call. Anladım. Yani işletim sistemine gidiyor zaten bu. İşletim sistemine diyorsun ki ya da thread library'sine gidiyor ya da işte process communication library'sine gidiyor. Yani down da up'ı da yapmak için aynı yerden geçiyoruz. Aynı yerden geçtiği için onun üzerinde kim bekliyor, kim beklemiyor herkes görüyor onu. Aynı semafor üzerinde olması lazım tabii. Bu semafor kullanacaklar. Adam köşe başını tutmuş, herkes onun üzerinden geçmek zorunda olduğu için kimin çalışıp kimin çalışmayacağını da işletim sistemi esasında köşe başını tutmuş yazılıma denir. Başka bir tane tanım işte. Köşe başını tutarsan niye de bazı oyunlarda köşe başı vardır ya mesela, çok önemlidir. Köşe başını aldığın zaman kimse seni oradan çıkaramaz. Köşe başına almak çok önemli. Hangisi de oyunlar? Board game'lerde ya. Reverse oyunu. Reverse'de de öyle değil mi? Şeyde de öyledir. Tic-tac-toe'da falan şurada şu köşeyi aldığın zaman başka hangi oyunda vardı o köşeyi almak önemliydi ya? Tamam hocam. Damada da mı önemli? Orada seni oynatamıyorlar. Köşe başına almış, içerisinde böyle köşe başına almış yazılım gibi herkes senin elinden geçmek zorunda. Down'da, up'da bana proses ve bana yer ver falan gibi şeyler hep söylüyor. So I would use a semaphore like this with a critical region implementation. Since down and up are done atomically, I cannot switch while I am doing the down or up. Okay. So incrementing semaphore, implementing semaphores, incrementing or decrementing it. Typically it is done in the kernel. Okay. When you are doing down or up, you must the interrupts as a kernel. What was the problem with the disabling the interrupts? There was a solution of mutual exclusion with the disabling interrupts. What was the problem? The problem was with disabling interrupts. I cannot let ordinary users to disable interrupts, right? I cannot do that. But in this case, it says that do the interrupt masking, mask all the interrupts, disable all the interrupts when you are doing down. So, am I conflicting with myself? We said that I should not let the ordinary users disable the interrupts. Sistem kol yaparız hocam. Sistem kol yaparız. Operating sistem kendisini transferiyor. In this case, when I say down is not my routine. It is operating system procedure. So operating system disables the interrupts, does the down, and then enables it. So I am not doing it. Operating system is doing it as a kernel. Okay, it is done in the kernel. So I am not doing it. The kernel is doing it. That's why no problem. On multiprocessor, maybe I use test and set lock protection as well. So both of these solutions are only for a few microseconds, so very, very fast. Just a decrement and test. Decrement and see if it is again 0 or not. So it's a very, very small number of instructions, not much CPU inefficiency. I can implement the semaphores that way in the kernel. Okay, so this is my solution for the producer-consumer problem with semaphores. Okay, I have this is the buffer size. Count is initially 0. I have 3 semaphores. One is for the empty, one is for the full, one is the mutual exclusion. Okay, so it looks like, I mean,
in this case, to enter the critical region, I used only one, but this solution uses 3 semaphores, okay? And we will see what they are. See, the problem, okay, semaphores, they do the counting, okay? They can count, but they count backwards. You can only decrement semaphore, and you can only lock, you can only sleep when the number reaches to 0. You cannot sleep when the number reaches to, let's say, 100, okay? So you have to count backwards all the time. You cannot do counting forward. You have to do the counting backwards. That's why I have one semaphore for doing the empty. Okay, this is the number of empty slots. At the beginning, I have 100 empty slots, and at the beginning I have 0 full slots. Okay, I have 0 full slots available, and this is for mutual exclusion. Okay, let's go over this code, and we will take some break afterwards. Again, 2 infinite loops. For the producer, I produce the item, very simple procedure, and I say that decrement the empty semaphore by 1. If it is 0, if the empty is 0, then I will go to sleep. In this case, empty is n at the beginning, so it will continue. Okay, so this will do the counting. And it will block if there is no empty slot available. In this case, there is lots of available. Then I will do this down mutex. This is for mutual exclusion. For controlling the critical region. Okay, this is same as this one. Okay, this is my critical region. If I wanted to be mutually exclusive inside this critical region, I have a semaphore that starts with 1. Okay, I decrement it. If the value is 0, then I can go in. If the initial value of mutual exclusion is 0, then I have to wait. So this is for mutual exclusion, and this is my critical region. Here is my critical region. So before the critical region, I down my mutex, and after the critical region, I up my mutex. If the critical region is not available, then I should sleep here. Okay, then I have the same thing here too. This is the critical region for the consumer. Again, I have down mutex and down up mutex. So I use this mutex semaphore variable as a critical region guard. Okay, this empty, it checks for if there is an empty slot available. Okay, I make it down here. Okay, say that okay, I produced an item and I will put this item inside the buffer. So I need one empty space. It decrements the empty space. Okay, it puts the item in there, and I up the mutex, and I up this full semaphore. When I up this full semaphore, since it is 0, that means that if somebody is waiting on this one, it will be waken up. Since this is 0 at the beginning, if somebody is waiting for this full, okay, to become a non-zero, then it will be waked up. Okay, and in this case, since consumer at the beginning, let's start from the beginning for the consumer. While true, when you say down full, since full is 0, then my consumer will block here at the beginning. Until when? Until the producer puts some value inside the buffer and ups the full. Okay, so when you up full, my consumer will start running. Okay, but 2 of them cannot be in the same critical region at the same time because I have these mutexes, and it's a global variable. So the consumer downs full, it does whatever it needs to do, then it ups, and it ups this empty. So this empty will wake up. No, this empty will wake up this one. Okay, this up will wake up this one. Okay,
So I consume my item and I continue with the load. So this is the producer consumer with semaphores, and this is done using sleep and wake up calls, and there is no race condition, there is no deadlock, because this down and up operations are done automatically. Okay, any questions? Hocam count deşikleri nerede kullanılıyor hocam? Yukarı tanımlamış da döngülerde kullanmamış. Count yok burada ya. Evet. Count nerede kullanılır biliyor musun? Şu insert item ile remove item'in içerisine bakmadık. Orada kullanabilirsin onları. Insert item'de ne var? Insert item'da bir tane dizinin işte count'uncu elemanına onun konulması var değil mi? Ya da belki bu linked liste içerisinde onun. Orada kullanılıyor olabilir. Burada göstermedik hiç onu. Gerçi onu şeyde de anlayabilirsin yani. Count yerine, count şu anda 0 ya. Count'la full aynı şey değil mi? Count'un manası değil. Count'un manası da belki de şu. Kaç tane item produce ettim şu ana kadar? 1000 tane mi? Milyon tane mi? Yani count n'den çok daha büyük olabilir. Milyon tane item produce et, ondan sonra dur diyebilirsin. Orada da kullanılır. Bu insert item'da remove item'ın critical section olması lazım. Niye insert item'da critical item'da şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu spooler'ı, printer spooler'ını. Birisi array'in bir elemanını yazarken öbürü de aynı yere yazmak zorunda kalabiliyordu. Çünkü proses switch oluyordu aralarında. Dolayısıyla insert item'lar remove item'ın mutual exclusive yapılması lazım. Yani bu adam insert item yaparken bu adamın kesinlikle remove item yapmaması lazım. Dolayısıyla bunun critical region'ları, bu ikisinin arasındaki critical region'lar şunlar. Şunlar mutual exclusive olması lazım. Şurası ve burası. Aynı anda çalıştırılmaması lazım bunlar. Aynı anda diğer türlü remove item'de insert item birbirlerinin ayaklarına basmaya başlıyor. Mutual exclusion var. Var ama başka ne var? Yani sadece bunu yaptığı zaman mutual exclusion oluyor ama diğer taraftan da buffer'ın dolu olup olmasını da kontrol etmem lazım. Onun için de bu iki tane semaforu kullanıyorum. Yani mutex kullanarak şu ana kadar tek buffer'la bir consumer producer yapabilirim belki. Yine başka problemler de var ama yapabilirim belki. Tamam mı? Mutex kullanarak. Tek buffer'lı olan da ama bir yandan da şeyi kontrol etmem lazım. Buffer'ımda n tane eleman var. O dolu mu boş mu onu kontrol etmem lazım. Onun için de semafor kullanıyorum. Semafor esasında bir sayaç. Dediğim gibi kafanızda hiç semaforu büyütmeyin. Semafor lafını duyunca integer yazın aklınıza. Tamam mı? Yazın bunu aklınızın bir kenarına. Sağlam bir kenarına yazın. Bir yıl sonra, 2 yıl sonra, 10 yıl sonra da unutmayın. Birisi size semafor nedir diye sorduğu zaman semafor integer'dan başka bir şey değil. Peki ne özelliği var integer'da? İşte bu. Bu. Integer'da down yaptığınız zaman down yapıp sıfıra karşı karşılaştırmasını atomik olarak yapıyor. Eğer sıfırsa sleep gidiyor. Sleep yapıyor. Up yaptığı zaman da bir tane arttırıyor. Eğer up yaparken sıfır olduğunu fark ederse ya bunun üzerinde birisi bekliyorsa onu uyandırayım diyor. O kadar. O kadar. Yani semafor dediğim gibi basit bir şey. Ama basit bir şey ama atomik olarak yapıldığı için işletim sistemi tarafından bize yardım ettiği için producer consumer probleminin çözüm için de kullanılabiliyor. Tamam. Var mı başka soru? Yoksa 10 dakika ara verelim. Sınav haftaya mı? Onu gelince konuşalım ya.